Der Regen trommelt gegen die Windschutzscheibe von Sarah Martinez schwarzem SUV, während sie durch die Straßen von Denver navigiert. Es war bereits nach 10 Abends, und die Lichter der Stadt verschwammen zu orangenen Streifen im rhythmischen Takt der Scheibenwischer. Das Gespräch mit ihrem neuen Kunden, einem Tech-Unternehmen aus dem Zentrum, war länger geworden als erwartet. Cybersecurity-Beratung war ein lukratives Geschäft, besonders wenn man über ihre Qualifikationen verfügt. Mit 45 Jahren hat Sarah bereits mehr Herausforderungen gemeistert, als die meisten Menschen in einem ganzen Leben erleben werden. Ihr grau-melierten dunklen Haar waren straff zu einem Pferdeschwanz gebunden, und ihr dunkelbraunen Augen variierten eine Wachsamkeit, die niemals ganz verschwand. Selbst in Zivilkleidung, einem taillierten schwarzen Blazer und dunklen Jeans, strahlte sie eine Autorität aus, die unmissverständlich war. Die Tiefgarage ihres Apartmentsbads war wie immer schlecht beleuchtet. Sarah parkte ihren Wagen in ihrer Blitzen Eck und schulte den Motor ab. Für einen Moment blieb sie sitzen und las dem Prasseln der Regens über ihr. Etwas nagdien ein Gefühl, das sie seit Jahren nicht mehr gespürt hat, das instinktiv Bewusstsein, beobachtet zu werden. Als himmelig Navy Seals Bilderin hat Sarah gelernt, auf ihr Instinkt zu vertrauen. Sie griff nach ihrer Lettertasche und überprüft diskret die Umgebung. Die Garageskien leer zu sein, abgesehen von den üblichen geparkten Fahrzeugen der Bewohner. Dennoch konnte sie das kribbelnde Gefühl zwischen ihren Schulterblättern nicht abschütteln. Sarah stieg aus und aktivierte die Zentralverriegelung. Ihr Schritt halten durch die Betonhöhle, während sie sich darauf suchte hörte. Das Schweißsummen der Neonrohren über war das einzige Geräusch außer ihren eigenen Bewegungen. Sie drückt den Rufknopf und wartet. Es war dann, als sie es hört, das kam Warnenberg Kratzen einer Schüssel auf Betten hinter ihr. Sarah erstarrt, alles in Gestscharft. On sich Zudrahen, reflektiert sie die Umgebung in der polierten Mittelter des Aufzugs. Ein Bewegung zwischen den geparkten Autos, ein Schatten, der nicht dahinschwart. Der Aufzug kamen, und die Touren öffneten sich mit einem gedämpften Ding. Sarah betrat in langsam und drückt den Knopf für den 5. Stock. Als sich die Touren schlossen, warf sie einen letzten Blick in die Garage. Nix. Vielleicht war sie zu vorsichtig geworden. Das Apartmentsbad war ein renovierter Industriebau aus den 1920ern, mit hohen Decken und breiten Fluren. Sarahs Wohnanlage am Ende des Korridors, was sole Privatsphäre als auch einen strategischen Vorteilbot, sie konnte jeden sehen, der sich hörte. Sie schloss ihr Tür auf und betrat die Wohnung. Minimalistisch eingerichtet, alles in seinem Platz. Kein Sentimentalitäten, kein überflüssigen Dekorationen. Nur das Nötigste und einige wenige Erinnerungsstücke aus ihrer Militärzeit, ein Gesamtpflege, ein Foto ihrer Trainingsklasse, ein paar Auszeichnungen. Sarah legt ihr Tasche und ging zur Küche, sich ein Glas Wasser zu holen. Das Gefühl der Beobachtung war verschwunden, ersetzt durch die Vertrautruhe ihrer eigenen Virwanda. Sie begann, sich zu entspannen. Das war ihr Fehler. Das Klopfen in der Tür kam 30 Minuten später. Nicht das höfliche Klopfen eines Nachbarn oder eines Lieferanten, sondern drehhart, schnell Schläge. Sarah blickte durch den Spion. Der Flur war leer. Sie öffnete die Tür einen Spalt breit, die Sicherheitsgitter nach einschackt. Hallo? Kein Antwort. Der Flur war still, nur das gedämpfte Summen der Beleuchtung war zu hören. Sarah schloss die Tür wieder und schüttelte den Kopf. Vielleicht war es nur ein Streik von Teenagern aus dem Gebäude. Sie dreht sich und macht 3 Schritt in Richtung Wohnzimmer, als die Tür explodiert. Der Aufprall war so heftig, dass die Sicherheitsgitter riss und die Tür gegen die Wand krachte. Ein berühmte Gestalt stürzt hierin, groß, breitschultrig, in dunkler Kleidung und einer schwarzen Sturmhaube. Sarah hat nur Sekunden, zu reagieren. Jar de Trainings übernahmen sofort. Sie duckt sich unter dem ersten Schlag des Eindringlings hinweg und nutzt seinen Schwung gegen ihn. Ellbogen vor nach oben in sein Rippen, während sie gleichzeitig sein Handgelenk packte und ihn über ihr Hüft warf.
Der Angreifer landet hart auf dem Holzboden, aber war vorbereitet. Rollt sich weg und sprang wieder auf die Fuss, schneller als Sarah erwartet hat. Das war kein gewöhnlicher Einbrecher. Hat dich geschickt? Die Stimme war männlich, mit einem leichten Akzent, den ich nicht sofort identifizieren konnte. Ich weiß, dass du nicht allein arbeitest. Sarah wich Zurich, ihr Hand in Verteidigungsposition. Ich weiß nicht, woven du redest. Lud Michigan nickten. Griff wiederin, diesmal mit einer Serie von schnellen Schlägen und Tritten, die Varieten, das professional trainiert war. Sarah pariert und kontert, ihr eigenen Bewegungen flüssig und Praxis. Sie kämpften durch Irrwanzimmer, stießen mobil und zerbrachen ein Vase. Der Mann war gut, sehr gut. Seine Technik war ein Mischung aus verschiedenen Kampfkunsten, und kannte sich offensichtlich mit nach Kampf aber Sarah hat 20 Jahre Erfahrung und den Vorteil, in ihrer eigenen Umgebung zu kämpfen. Sie manövrierten in die Nähe ihres Couchtisches und wartet auf den richtigen Moment. Als einen hohen Tritt versucht, griff sein Bein, drehten sein eigen Achse und stießen gegen die Wand. Bilder fielen herunter und zersprangen auf dem Boden. Bist du, guckt während seinen Arm auf den Rücken dreht. Was willst du von mir? Aber der Mann war noch nicht fertig. Mit einer überraschenden Bewegung stieß sich von der Wand ab und befreit sich aus ihrem Griff. Sie tummelten beide zu Boden, rollten über Glasscherben und gestern mobil. Du kannst nicht so tun, als würdest du nichts wissen, riefer, während miteinander rangen. War wissen, dass du bei Neptuns Streiten warst. Sarah erstarrt für einen Bruchteil einer Sekunde. Neptuns Trident. Dieser Name hat seit Jahren nicht mehr gehört. Es war ein klassifiziert Operation, von der nur ein Handvoll Menschen wusste. Wie konnte dieser Mann davon wissen? Dies winzige Pause reicht aus der Angreifer nutzt ihr Verwirrung und stieß weg. Sprang auf die Fuss und rannte zur Tür. Sarah repellt sich auf und verfolgten, aber war bereits im Treppenhaus verschwunden. Sie hört sein Schritt die Stufen hinunterhammern, zwei auf einmal nehmend. Als das Treppenhaus erreicht, war bereits verschwunden. Sarah? Ist alles in Ordnung? Mrs. Chen von Nibenen stand in ihrer Türöffnung und blickt besorgt auf den beschädigten Fleur. Haben Krach gehört? Sarah mich schwer, Blazer war zerrissen und ihr Hand zitterten leicht vom Adrenalin. Es ist alles in Ordnung. Nur ein Missverständnis. Aber waren in ihr zerstört Wohnung zurückkehrt und die Polizei rief, was Sarah, das alles an der als ein Missverständnis war. Jemand wusste über Neptuns Trident beskied. Jemand glot, Arbeit für Jemand anderen. Und Jemand war bereit, Gewalt anzuwenden, Antworten zu bekommen. Waren in ihrem Wohnzimmer stand und die Verwüstung betrachtet, Kurt das alte, Vertrautgefühl Zurich, die Wachsamkeit, die Paranoia, die Gedlot hat, hinter sich gelassen zu haben. Ihr Vergangenheit hat einschuld, und hat keine Ahnung, warum oder dahintersteckt. Das Einzige, was mit Sicherheit wusste, war, dass das der Anfang war. Detective James Morrison war ein Mann mittleren Alters mit Muten Augen und einem Notizbuch, das als hat schon Tage gesehen. Sassen Sarahs zerstortem Wohnzimmer und mit sich Notizen, während zum dritten Mal geschickt erzählt. Der Forensik-Techniker war bereits gegangen, nachdem Fingerabdruck genommen und Fotos gemacht hat. Also, Ms. Martinez, sagt Morrison und blickt von seinem Notizbuch auf, sie sagen, der Angreifer want etwas namens Neptuns Trident. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Sarah sagert. Sie saß auf dem ungestersten Sofa, das wieder aufgestellt hat, und reibt sich die Schmerzen Schulter. Das ist klassifiziert. Militärische Angelegenheiten. Morrison nickt langsam. Hat bereits bemerkt, dass Sarah Martinez nicht wie ein typisch Zivilistin war. Ihr Korporaltung, ihr Riechensfähigkeit waren de Angriffs, die Art,
wie den Tatort beschrieben hat, alles steht auf ein militärisch Vergangenheit hin. Versti. Können Sie mir wenigstens sagen, ob es einen Grund gibt, warum jemand glauben könnte, Sie arbeiten für eine bestimmte Organisation oder Regierung? Nein, log Sarah. Die Wahrheit war komplizierter, sie braucht Zeit, herauszufinden, was hier vor sich ging, wie wir Details preisgab. Ich für ein Privatsicherheitsberatung. Mein Kunden sind hauptsächlich Unternehmen. Nach einer weiteren Stunde fragen Verlius Morrison schließlich die Wohnung dem Versprechen, zu kontaktieren, falls es neue Entwicklungen gab. Sarah bezweifelt, dass die Polizei viel ausrichten konnte. Das hier war etwas anderes, etwas aus ihrer Vergangenheit, das selbst lösen musst. Nach dem die repariert ein provisorisches Sicherheitssystem installiert hat, setzt sich Sarah in ihren Computer. Sie braucht Antworten, wust, was anfangen musst. Die Erinnerungen kamen in Wellen Zurich, während in ihrem Laptop tippt. Naval Amphibious Base Coronado, California, 2015 to 2019. Die Bessen der Bessen zu trainieren war soll ein als auch eine enorm Verantwortung. Jettermann, der Programm ging, wird zu einer Waffe geformt, die zum Schutz der nationalen Sicherheit einsetzt worden konnte. Sarah rief ihr Verschlüsselten Daten auf Durchsucht ihr alten Trainingsunterlagen. Neptunes Triton war ein spezielles Übungsprogramm gewesen, das 2018 entwickelt hat. Es kombiniert vorgeschrittene Nahkampftechniken MIT Psychologischer Kriegsführung Informationsbeschaffung. Nur 12 Ostwaldzielkandidaten hatten daran teilgenommen. Sie öffnet die Teilnehmerlist Überflog die Namen. Jackson, Rodriguez, Weber, Chen, O'Brien. Manner, die alle persönlich ausgebildet hat, deren starken Schwachen kanti. Wo waren jetzt? Was macht 10 Telefon klingelt riss aus ihren Gedanken. Die Nummer war unbekannt. Martinez. Sarah? Hier ist Marcus Weber. Ich hab gerade gehört, was passiert ist. Marcus Weber. Sarah erinnert sich an einer der besten Schüler in ihrem Neptunes Triton-Programm. Intelligent, diszipliniert, aber mit einer Tendenz zur Eigenständigkeit, die ihn manchmal in Schwierigkeiten bracht. Marcus? Wie hast du von dem Angriff erfahren? Ich have mein Quellen. Horzu, wir müssen reden. Nicht im Telefon. Kennst du das Café Luna im Cherry Creek District? Sarah kannte es. Ein Beletter Ort mit mehreren Ausgängen, gut für ein vertrauliches Treffen. In einer Stunde. Das Café Luna war genoso, wie es in Erinnerung hat, weil Gesellschaftslied Studenten, der perfekte Ort, unbemerkt zu bleiben. Sarah kam 10 Minuten frühen sucht sich einen Tisch in der hinteren Ecke mit Blick auf beide Eingänge. Marcus erschien pünktlich, sah sich kurz kam zur herüber. Hat sich seit letzten Beginn verandert. Immer noch der muskulos, athletische Mann, den trainiert hat, aber es gab neue Linien seinen Augen, ein Hart, die vorher nicht gewesen war. Trug einen dunklen Anzug, der schlecht zu seiner Persönlichkeit passt. Du siehst gut aus, Sarah, sagt setzt sich gegenüber. Abgesehen von dem blauen Fleck im Kinn. Danke für die Schmeichelei. Mir, was du weißt. Marcus lent sich Zurich Blick sich erniet im Café Ich arbeite jetzt für ein Privatmilitärfirma. Blackwater, Triple Canopy, du kennst die Scene. Vor etwa einem Monat begann mein Kontaktmann, Fragen über unser altes Trainingsprogramm zu stellen. Spezifisch Fragen über Neptunes Trident. Was für Fragen? Techniken, die de UNS beigebracht hast. Schwachstellen in der Ausbildung, die ausgenutzt werden konnten. Namen von anderen Teilnehmern. Marcus pausiert nam einen Schluck von seinem Kaffee. Ich habe ihm gesagt, soll sich verpissen, aber dann bot mir ein Mensch Geld. Sarah spurt, wie sich megen zusammenzig. Hast du ihm etwas erzählt? Nein. Aber ich bin nicht der Einzige,
den sie kontaktiert haben. Rodriguez ist seit 3 Wochen verschwunden. Chen hat seinen Job gekündigt und ist untergetaucht. O'Brien. Marcus schüttelt den Kopf. O'Brien ist tot. Offiziell ein Autounfall, aber ich kenn dies Jungs. Das war kein Unfall. Die Welt skien sich Sarah zu drehen. Ihre Himmeligen Schüler wurden verfolgt, bedroht, möglicherweise getötet. Aber warum? Was war so wichtig in einem Trainingsprogramm, das vor Jahren abgeschlossen worden war? Steckt dahinter, Marcus? Das weiß ich nicht genau. Mein Kontaktmann want einen Namen, Kozlov. Viktor Kozlov. Schon mal gehört? Sarah schüttelt den Kopf, aber der Name klang vertraut. Russisch, möglicherweise Geheimdienst. Mir alles, was du weißt. Über die Nächststund erzählt Marcus alles, was über die Mysterios-Organisation wusst, die versucht hat, in zu rekrutieren. Es war nicht viel, ein Schattennetzwerk von ehemaligen Geheimdienstlern und Militärs, die für den meist Beitenden arbeiteten. Sie waren interessiert in fortgeschrittenen Trainingstechniken, besonders solchen, die von Eliteinheiten verwendet wurden. Sie wollen unser Training replizieren, schloss Marcus. Für ihre eigenen Operationen oder es an andere zu verkaufen. Sie glauben, du hast immer noch Zugang zu klassifizierten Informationen. Nach dem Treffen kehrt Sarah in ihr Wohnung Zurich, Kopf voller neuer Informationen sorgen. Sie muss herausfinden, Viktor Kozlov war was von wollt. Aber zuerst braucht sie Hilfe von jemandem, dem sie vertrauen konnte. Admiral Catherine Hayes war Sarahs ehemalige Vorgesetzte gewesen, die Frau, die die Genehmigung für das Neptuns Triton-Programm erteilt hat. Wenn jemand wusste, was vor sich ging, dann sie. Sarah wollte ein Nummer, die sie seit Jahren nicht benutzt hat. Es klingelt mehrmals, beaver ein Vertraut Stimme antwortet. Admiral Hayes. Hier ist Sarah Martinez, Ma'am. Wir müssen reden. Ein lang Pause. Sarah? Was zum Teufel ist los? Ich dachte, du hattest dich aus dem Geschicht zurückgezogen. Das dachte ich auch. Aber jemand geht anderer Meinung zu sein. Weiter 20 Minuten später hat Sarah der Admiral alles erzählt, den Angriff, das Gespräch mit Marcus, die Erwähnung von Viktor Kozlov. Hayes hört schweigen zu, unterbrachner gelegentlich mit Praxisen Fragen. Sarah, sagt Hayes schließlich, ihr Stimme ernst, du musst verschwinden. Sofort. Kozlov ist kein Unbekannter für uns ehemaliger Spetsnaz, dan gru, jetzt arbeitet für Privatinteressen. Wenn hinter dir ist, dann will nicht nur Informationen. Will dich. Was meinst du damit? Du warst ein der besten Ausbilderinnen, die wir hatten. Den Methoden, den Techniken, sie sind einzigartig. Wenn Kozlov ein Privatarmee aufbaut oder Trainingsdienst verkauft, warst du der ultimative Guen für ihn. Sarah spurt, wie sich ihr Kelle zusammenzig. Wenn ich nicht kooperiere. Dan Werder dich eliminieren, sicherzustellen, dass niemand anderes dich bekommt. Nach dem Telefonat saß Sarah in ihrer dunklen Wohnung starrte auf die Lichter der Stadt vor ihrem Fenster. 20 Jahre lang hat sie ihr Land gedient, die Bessen der Bessen trainiert, Leben der Verteidigung der Freiheit gewidmet. Jetzt war sie zum Ziel geworden, weil sie zu gut in ihrem Job gewesen war. Sie dachten Marcus, und Rodriguez Chen O'Brien. En all die Männer, die durch ihr Programm gegangen waren jetzt in Gefahr schwebten wegen dem, was sie ihnen beigebracht hat. Das war ihr Währendtorton, Kampf. Sarah stand auf Begen zu packen. Sie wird nicht weglaufen. Sie wird sich diesem Viktor Kozlov stellen herausfinden, was wirklich wollt. Aber zuerst muss sie mehr über ihn lernen, sein Schwachen finden, sein Plan durchkreisen. Der Krieg, den sie dacht hinter sich gelassen zu haben, hat gerade erst begonnen. Das Motel außerhalb von Denver war der Inbegriff der Anonymität, lang gesegens Gebot aus den Achtzigern mit Verblaster Farb Neon Reklam, die mehr flackert als luktet.
Sarah hat bar besalt sich unter einem falschen Namen eingemeldet. Der Raumrock nach Abgestandenem Zigarettenrock Desinfektionsmittel, aber bat das, was sie braucht, Abgeschiedenheit seit zum Nachdenken. Auf dem kleinen Tisch neben dem Bett hat sie ihr improvisiert Kommandozentrale eingerichtet. Laptop, verschlüsselt Kommunikationsgerät, ein detailliert Karte von Colorado Stapel Ausdruckter Dokumente über Viktor Kozlov. Was sie über den Mann herausgefunden hat, war beunruhigend. Kozlov war 1975 in Stalingrad geboren hat seine Karriere bei den Spetsnaz begonnen, beaver zum militarischen Geheimdienst gru wechselt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war ins Privatsektor gestellt, erst als Sicherheitsberater für russische Oligarchen, dann als Gründer seiner eigenen paramilitarischen Organisation namens Iron Wolf Securities. Was Kozlov besonders gefahrlich macht, war nicht nur seine militärische Ausbildung, sondern seine Intelligenz seine Geschichten. Sammelte Leitsoldaten aus aller Welt verkauft Diensten Regierungen, Konzern andere Organisationen, die keine Fragen stellten. Seine Kunden reichten von afrikanischen Diktatoren bis zu multinationalen Konzernen, die ihre Interessen in instablen Regionen schützen wollten. Sarahs Telefon vibriert. Ein Textnachricht von einer unbekannten Nummer, Warehouse District, 2200, Blake Street, Mitternacht. Kam Alien, oder Marcus stirbt. Das Foto, das der Nachricht beschwagt war, seit Marcus Weber, gefesselt in einen Stall in einem schwarz beluchten Raum. War bewusstlos, Blut tropft aus seiner Nase. Sarah flucht lies Griff nach ihren Ausrüstungsgegenständen. Sie hat nicht vor, Alien zu gehen. Zuerst rief sie Admiral Hazen. Sarah, du kannst nicht hinschauen. Das ist offensichtlich ein Fall. Marcus ist dort wegen mir. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Dan lass UNSEIN Einsatzteam zusammenstellen. Ich kann ein paar Jungs von der Basis mobilisieren, nein, Ma'am. Das Wort zu lang dauern, wir wissen nicht, wie viel Zivilisten gefährdet werden konnten. Außerdem ist das kein offizieller Militäreinsatz. Hey suffst. Sarah, du bist eine Ausbilderin, kein Einsatzkraft. Du bist nicht dafür trainiert worden, Alien gegen ein ganz Organisation vorzeigen. Respektfully, Ma'am, Sie ihren sich. Ich hab dies Männer ausgebildet. Ich kann ihr schwachen genauso gut wie ihr starken. Der Warehouse District von Denver war nach Mitternacht wie ausgestorben. Verlassen Industriebad reiten sich entlang der Blake Street, ihr Fenster schwarz tot. Sarah parkt ihren Mietwagen Drehblocks entfernt nachhörte sich dem angegebenen Gebäude zu Fuss. 2200 Blake Street war ein Weierstockages Backsteingebäude, das früher ein Textilfabrik gewesen war. Jets stand leer, ein Relikt aus Denvers industrieller Vergangenheit. Sarah umkreist das Gebäude langsam analysiert alle ein Ausgang, möglich Sniperpositionen Fluchtwedge. Das war kein zufällig gewählter Ort. Kozlov hat dieses Gebäude sorgfältig ausgewählt, isoliert, mehrere Stockwerk für verschiedene Sicherheitsbahnen, genig Raum, ein großer Gruppe von Männern zu verstecken. Sarah checkt aus Rüstung letztes Mal. Kevlar West unter ihrer Jack, ein Block 19 im Schulterholster, Kampfmesser im Gürtel verschiedene kleine Gadgets, die sie über die Jar gesammelt hat. War nicht viel gegen ein unbekannte Anzahl von Gegnern, aber sie hat schon mit weniger mehr erreicht. 2358 betrat Sarah das Gebäude durch einen Seiteneingang. Das Schloss war bereits aufgebrochen worden, ein Einladung oder ein Fall, wahrscheinlich beide. Im Inneren herrscht fast völlig Dunkelheit, nur durch gelegentlich Lichtstrahlen von den Straßenlatern draußen unterbrochen. Das Erdgeschoss war ein einziger großer Raum, gefüllt mit verlassenen Masken in Schrott. Sarah bewegt sich langsam vorwärts, alles in Gesellschaft. Irgendwo in diesem Gebäude waren Marcus Viktor Kozlov. Sie must beide finden, aber nur einer von ihnen wird lebend wieder herauskommen. Ein Geräusch über Schritt auf der Metalltreppe. Sarah duckt sich hinter ein alte Webmaschine wartet. Ein Taschenlamp leuchtet durch das Geländer, sucht das Erdgeschoss ab. Auch immer de oben war, vorsichtig, professional.
Sarah Wartit, bis die Schritt sich entfernten, dan schlich sie Zurtrep. Das zweite Stockwerk war in kleiner Raum unterteilt, himmelig Büros und Lagerräume. Sie durchsucht jeden systematisch ihr Waff bereit. Im dritten Raum fand sie in. Marcus hing in einem Stuhl, genau wie auf dem Foto. Aber war Babywusstsein, und sein Augen weiteten sich, als sie sah. Ein Klebebandstreifen über seinem Mund verhindert, dass sprechen konnte, aber sein panischen Handbewegungen waren eindeutig Warnung. Sarah dreht sich aber es war bereits zu spät. Ms. Martinez. Endlich lernen wir uns persönlich kennen. Die Stimme kam von einem Mann, der in der Türöffnung stand. Viktor Kozlov war kleiner, als sie erwartet hat, vielleicht einen Meter 75, aber sein Ausstrahlung füllt den Raum. Anfang 50, Grommelierts Haar, nach über dem linken Auge. Trug einen Tourenanzug und hielt ein Makarapistol lasig in der rechten Hand. Kozlov. Sie kennen meinen Namen. Ausgezeichnet. Das Erspart uns die Formlichkeiten. Trat nachher, aber blieb außer halberer Reichweite. Sie sind genauso, wie ich sie mir vorgestellt hat. Kompetent, vorsichtig, gefahrlich. Was wollen Sie von mir? Direkt zur Sache. Ich mag das. Kozlov lächelt, aber es erregt nicht sein Augen. Ich möchte Ihnen einen Job anbieten, Ms. Martinez. Ein sehr gut bezahlt Position als Leiterin der Trainingsabteilung bei Iron Wolf Securities. Sarah blickt zu Marcus, dann zurück zu Kozlov. Und wenn ich ablehne. Dan werden Sie und ihre himmeliger Schüler dies Nacht nicht übel bin. Aber ich hoffe wirklich, dass es nicht so weit kommt. Sie sind zu wertvoll, verschwendet zu werden. Sie haben bereits O'Brien getötet. O'Brien war unkooperativ. Droht, unser Diskussionen in seine himmeligen Vorgesetzten zu melden. Das konnte ich nicht zulassen. Sarah analysiert ihre Optionen. Kozlov war bewaffnet, aber allein in diesem Raum. Allerdings hat wahrscheinlich Verstärkung im Gebäude. Marcus war gefesselt und wehrlos. Ein direkter Angriff wird beide Leben riskieren. Was genau wird dieser Job beinhalten? Sie werden mein Rekruten trainieren. Ihr Methoden aus dem Neptuns Triton-Programm lernen. Die besten Soldaten der Welt schaffen, die für uns arbeiten. Für Geld. Natürlich für Geld. Aber denken Sie daran, Ms. Martinez, die Welt verändert sich. Nationalgrenzen bedeuten immer weniger. Loyalität gegenüber Regierungen ist ein Überholzkonzept. Die Zukunft gehört denen, die sich anpassen können. Sarah macht einen kleinen Schritt zur Seite, nachher zur Wand. Und Sie glauben, ich werde mein Land verraten für Geld. Ich glaube, Sie sind intelligent genug, zu erkennen, wann Sie geschlagen sind. Das war der Moment, auf den Sarah gewartet hat. Kozlov war selbstbefallig geworden, zu sicher in seiner Überlegenheit. Als den Satz beendet, warf sich zur Seite, riss ein alte Schreibtischlampe von einem nachgelagen Riegel und schlittert sie in seine Richtung. Kozlov duckt sich, aber die Blenkung reicht aus. Sarah rollt hinter Marcus Stuhl und zog ihr Messer. Mit einem schnellen Schnitt durchtrennt sie seine Fesseln. Lauf, sich sie, waren Kozlov sich wieder aufrichtet und das Feuer eröffnet. Die Kugel schlugen in die Wand hinter ihnen waren Sarah und Marcus zur hinter der Raum stürmten. Sie erreichten das Treppenhaus, als sie schwer Schritt von unten horten, Kozlovs Verstärkung kam. Nach oben, flüstert Sarah. Das Dach. Sie rannten die Treppen hinauf, verfolgt von Rufen und Schritten hinter ihnen. Das oberste Stockwerk war ein einziger großer Dachboden mit freiliegenden Balkan und Dachfenstern. Sarah sucht nach einem Ausweg, als die ersten Männer die Treppe erreichten. Dort drüben, guckt Marcus und Tiet auf ein Führerleiter in der Außenwand, die durch eins der Fenster zugänglich war. Sarah schoss das Fenster und half Marcus hinaus auf die wackelige Metallkonstruktion. Sie folgten ihm, gerät als Kozlovs Männer den Dachboden stürmten.
Kugeln pfiffen Sai hierum, warend Sai die Leiter hin unterkletterten. Sie erreichten die Gas hinter dem Gebäude und rannten zu Sarahs Wagen. Hinter ihnen kamen mehr Männer aus dem Gebäude, aber Sarah hat den Motor bereits gestartet. Schnell diken, sagt Sai und trat aufs Gaspedal. Sie rasten durch die verlassenen Straßen des Warehouse-Districts, Kozlovs Männer in schwarzen SUVs hinter ihnen. Sarah kannte dies Gegend besser als Sai, navigiert durch Gassen und Sackgassen, die ihr Verfolger verlangsamten. Erst als Sai die Hauptstrasse erreichten und sich in den sparlichen Verkehr einreihten, fühlt sich Sarah sicher genug, zu sprechen. Ist alles in Ordnung? Markus reibt sich die Handgelenk, wo die Fesseln gewesen waren. Ja. Danke. Du hattest nicht kommen sollen. Ich lasse kein meiner Lud Zurich. Kozlov ward nicht aufgeben. Braucht dich für etwas Grosses, Sarah. Das hier ist nur der Anfang. Sarah nickt und blickt in den Rückspiegel. Die Straße hinter ihnen war leer, aber Sai wusste, dass Kozlov bereits seinen nächsten Schachzug plant. Die Jagd hat gerade erst begonnen, und Sai war noch lang nicht vorbei. Die verlassen Tankstellen Stadtran von Denver war der perfekt Ort für ein Treffen, das hat stattfinden sollen. Sarah parkt ihren Wagen hinter dem verfallenen Gebäude und wartet. Markus saß neben ihr, nervös und ungeduldig. Bist du sicher, dass das ein gute Idee ist, fragt zum dritten Mal nein, antwortet Sarah ehrlich. Aber es ist die einzige Chance, die wir haben. Kozlov ward nicht aufhören, bis bekommt, was will. Und ich ward nicht zulassen, dass noch jemand stirbt wegen mir. Sie hatten die Nachricht am Morgen erhalten, 3 Stunden nach ihrer Flucht aus dem Warehouse-Distrikt. Nicht von Kozlov, sondern von seinem ursprünglichen Angreifer, dem Mann, der in ihr Wohnung eingebrochen war. Wollte sich treffen, allein, und behauptet, wichtige Informationen zu haben. Punkt 3 Nachmittags erschien ein Einzelgestalt am Horizont. Ein junger Mann, Anfang 20, mit asiatischen Gesichtszügen und einem nervösen Gang. Trug Jeans und ein Kapuzenjack, sein Hand waren leer und sichtbar. Sarah stieg aus dem Wagen aus, ihr Hand nahe ihrer Waffe, aber nicht drohend. Sie sind froh. Der junge Mann blieb 10 Meter entfernt stehen. Ich muss sicher gehen, dass sie alien kommen werden. Ich bin nicht alien. Aber mein Partner bleibt im Wagen, solange sie sich benehmen. Nicht nervös. Mein Name ist Thomas Chen. Ich war der Mann in ihrer Wohnung. Sarah mustert in genauer. Jetzt, wo sie in Betätiglich sah, kann sie die Ähnlichkeit. Sie sind verwandt mit David Chen. War einer meiner Trainingsteilnehmer. Mein alterer Bruder. Thomas' Stimme brach leicht. Ist vor 6 Monaten bei einem Einsatz in Syrien gestorben. Offiziell. Offiziell? Die Wahrheit ist komplizierter. Thomas holt ein Zerknitterts Foto aus seiner Tasche und reicht es Sarah. Seit ein junges Mädchen, vielleicht 6 Jahre alt, mit den gleichen Gesichtszügen wie Thomas. Das ist mein Kleinschwester. Vor 3 Wochen ward sie entführt. Sarah betrachtet das Foto und spürt, wie sicher Megan zusammenzig. Von wem? Kozlov. Hat als Druckmittel genommen, Michigan zu zwingen, für ihn zu arbeiten. Thomas' Hand zitterten leicht. Sagt, wenn ich Informationen über sie beschaffen werde, über ihr Trainingsprogramm, ihr Kontakt, ihr Schwachen, werde sie freilassen. Die Schaub der Angriff in meiner Wohnung. Ich sollte sie entführen, aber als ich sie kämpfen sah. Thomas schüttelt den Kopf. Sie erinnerten Michigan und David. In die Art, wir sich bewegt, wir dacht. Ich konnte es nicht durchsehen. Sarah reicht ihm das Foto zurück. Warum erzählen Sie mir das jetzt? Weil Kozlov gelegen hat. Gestern habe ich herausgefunden, wo gefangen halt. Ich habe versucht, sie selbst zu befreien, aber seid auf einen verbundenen Arm unter seiner Jack. Sein Männer waren bereit.
What ist sie? Ein Lagerhaus etwa 30 Kilometer nördlich von hier. Früher ein Fleischverpackungsfabrik. Kozlov benutzt es als temporär Basis für seine Operationen in Colorado. Sarah dacht schnell nach. Das war die Gelegenheit, die es gebraucht hat, nicht nur Kozlov zu stoppen, sondern auch ein unschuldiges Mädchen zu retten. Aber sie wird Hilfe brauchen. Thomas, ich glaub Ihnen. Aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie mir vertrauen und genau das tun, was ich sage. Verstanden? Hoffnung flackert in den Augen des jungen Manns auf. Alles, was Sie wollen. Wir Stunden später war die provisorische Einsatzgruppe versammelt in einem verlassenen Farmhaus 10 Kilometer vom Ziel entfernt. Neben Sarah, Marcus und Thomas war auch Admiral Hayes angeriest, gegen alle Vorschriften und wahrscheinlich gegen den direkten Befehl ihrer Vorgesetzten. Offiziell bin ich nicht hier, erklärt Hayes, während die Satellitenkarten des Lagerhauses studiert. Inoffiziell bin ich ein besorgte himmelig Vorgesetzt, die sicherstellen will, dass ein ihrer besten Ausbilderinnen nicht stirbt. Das Zielgebäude war ein Zweistocker Betonkomplex, umgeben von einem hohen Zaun und Sicherheitskameras. Thomas hat ihnen erklärt, dass Kozlov normalerweise 8 bis 10 Männer bei sich hat, alle himmelig Spezialeinheiten aus verschiedenen Ländern. Liest im oberen Stockwerk gefangen, erklärt Thomas und die Tit auf die Karte. Nordesteck, zweites Zimmer von rechts. Es gibt nur ein Treppe ins obere Stockwerk, aber auch ein Führerleiter in der Rückseite des Gebäudes. Sarah entwickelt den Plan. Es wird ein koordiniert Action sein, und Marcus werden von vorn angriffen und Kozlovs Aufmerksamkeit auf sich ziehen, während Thomas über die Führerleiter ins obere Stockwerk klettert und seine Schwester befreit. Hayes wird als Sniperunterstützung und Communication Central fungieren. Was ist mit Kozlov selbst, fragt Marcus. Den überlasse ich mir, antwortet Sarah. Es ist Zeit, dass wir unser Gespräch binden. Die Dämmerung brach herein, als sich dem Lagerhaus näherten. Sarah und Marcus parkten ihren Wagen offen vor dem Haupteingang, ein bewusst Provokation. Thomas war bereits das Gebäude herumgesklichen und wartet bei der Führerleiter. Sarah aktiviert Funkgerät. Admiral, sind Sie in Position? Bestätigt. Ich habe Sicht auf das ganze Gebäude. Zwei Wachen im Haupteingang, mindestens 3 weitere in den Fenstern im ersten Stock. Thomas, sind Sie bereit? Ja. Wart auf Signal. Sarah und Marcus näherten sich dem Haupteingang, ihr Hand sichtbar und leer. Die beiden Wachen, Großmänner in Tarnkleidung, richten ihr Waffen auf sie. Halt! Identifiziert euch. Sarah Martinez. Ich bin hier, mit ihrem Chef zu sprechen. Die Wachen sehen sich unsichern. Einer von ihnen sprach in ein Funkgerät, dann nicht Sie dürfen passieren. Aber der andere bleibt hier. Nein, sagt Sarah fest. Wir gehen zusammen rein, oder gar nicht. Nach weiteren Diskussionen über Funk öffneten sich die Türen. Sarah und Marcus wurden ins Innere des Lagerhauses geführt, ihr Waffen abgenommen, aber ansonsten nicht durchsucht. Kozlov war selbst befalig geworden. Der Innenraum der himmeligen Fabrik war in mehrere Bereiche unterteilt worden, ein Aufenthaltsraum, ein Waffenlager, mehrere kleine Büros. Kozlov wartet in einem improvisierten Besprechungsraum, umgeben von vier bewaffneten Männern. Ms. Martinez. Mr. Weber. Sean, Sie beide wieder zu sehen. Kozlov lächelt sein Kalt's lächeln. Ich nehme an, Sie sind hier, mein Angebot zu überdenken? Ich bin hier, Ihnen einen Genvorschlag zu machen, antwortet Sarah. Lassen Sie das Mädchen frei, verschwinden Sie aus Colorado, und ich werde nicht das FBI über Ihre Operationen informieren. Kozlov lachte. Sie sind in keiner Position, Bedingungen zu stellen, Ms. Martinez. Aber ich bewundere Ihren Mut. Jetzt, Thomas, flüstert Sarah in Verstecks Mikrofon. Was als nächstes Geske, dort weniger als 2 Minuten, aber es fühlt sich wie ein Neuigkeiten. Admiral Hayes Stimme nach durch den Funk,
drei Wachen sind runter. Thomas ist im Gebad. Gleichzeitig griff Sarah in. Sie packte den nächststehenden Wachter Nachtsten als menschlichen Schutzschild, worin Marcus sich zur Seite warf an Waff von einem umgestersten Tisch schnappte. Das Lagerhaus explodiert in Chaos. Kozlovs Männer versuchten, gleichzeitig auf Sarah Marcus zu schießen, ohne ihren eigenen Kameraden zu treffen. Sarah bewegt sich wie Wasser, ihr Jar Kampfverfahren übernahmen vollständig. Sie entwaffnet den ersten Wachter warf sich hinter ein Metokist, als Kugeln ihrem Einschlagen. Marcus hat Deckung hinter einem umgestersten Schreibtisch gefunden führt Prazes Selven auf Kozlovs Männer. Das obere Stockwerk ist gesichert, kam Thomases Stimme über Funk. Liest sicher, aber verletzt. Brauchen medizinische Hilfe. Sarah rollt aus Deckung griff den nächsten Wachterin. Ellbogen trafen am Kinn, nie in seinen Solar Plexus. Fiel bewusstlos zu Boden. Kozlov selbst waren die Gefechts verschwunden, aber Sarah wusste, dass nicht weit sein konnte. Sie bedutet Marcus, die verbleibenden Wachter zu übernehmen, folgt einem Korridor in den hinteren Teil des Gebads. Sie fanden in seinem improvisierten Büro, dabei, Dokumente zu vernichten. Sah auf, als eintrat, sein Makarov in der Hand. Sie haben Michigan beeindruckt, Ms. Martinez. Aber das ändert nichts in der Realität. Ich habe Ressourcen, Kontakt, Geld. Sie haben nur ihr Prinzipien. Manchmal reicht das, antwortet Sarah bewegt sich langsam nachher. Wirklich? Glauben Sie, dass das FBI oder die CIA sich für einen kleinen Fisch wie Michigan interessiert? Ich werde in einem Monat wieder in Gesellschaft sein, in einem anderen Land, mit anderen Identitäten. Möglich. Aber nicht gut. Kozlov hab sein Waff, aber Sarah war schneller. Sie warf sich zur Seite, als führt, die Kugelwürfel des in ihrem Zentimeter. Sie rollt hinter seinen Schreibtisch wartet auf sein Nächstbegung. Sie können nicht dort bleiben versteckt, rief Kozlov. Muss ich auch nicht. Sarah hat bemerkt, dass ein der Lampen über Kozlovs Kopf locker hing. Mit einem prassischen Wurf Messers durchtrennt das Kabel. Die Schwermetalllampe fiel direkt auf Kozlovs Kopf schickten bewusstlos zu Boden. 20 Minuten später war alles vorbei. Kozlovs Übelbend Männer waren gefangen genommen oder geflohen. Thomas hat seine Schwester in Sicherheit gebracht, war dehydriert Verangsteit, aber körperlich unversehrt. Kozlov selbst lag bewusstlos mit einer schweren Gehirnerschütterung auf einer Krankentrage. Sarah stand vor dem Lagerhaus beobachtet, wie die FBI-Agenten die Szene übernahmen. Admiral Hayes hat Kontakt spielen lassen, die offiziell geschickt word lauten, dass Kozlov durch ein gemeinsame Operation von FBI Militärgeheimdienst gefangen genommen worden war. Was passiert jetzt mit ihm, fragt Marcus dutet auf den bewusstlosen Kozlov. Auslieferung nach Russland, wahrscheinlich. Oder langes Verhör durch unser Geheimdienst. So oder so wurde für ein lang Zeit kein Bedrohung mehr darstellen. Thomas kam zu ihnen herüber, seine Schwester im Krankenhaus unter medizinischer Beobachtung. Ich weiß nicht, wie ich ihnen danken soll. In dem besseres Leben führen als das, was Kozlov ihnen angeboten hat, antwortet Sarah. In dem sie auf ihr Schwester aufpassen. Ein Woche später saß Sarah in ihrem renovierten Wohnzimmer las die Zeitung. Die Geschichte über Kozlovs Gefangenem hat es nur auf die Gesellschaft, kleiner Artikel über international Strafverfolg. Die meisten Menschen wurden nie erfahren, was wirklich passiert war. Telefon klingelt. Admiral Hayes. Sarah, wie geht es Ihnen? Gut, Ma'am. Zurück zur normalen Routine. Das freut Michigan zu hören. Übrigens, ich habe einen interessanten Anruf vom Pentagon bekommen. Sie sind interessiert in einem neuen Trainingsprogramm für Spezialeinheiten. Vorgeschrittene Taktiken, psychologische Kriegsführung. Sie wollen jemanden mit Erfahrungen der Leitung. Sarah lächelt. One Fanjichen?
Naxen Monat. Willkommen Zurich in Dienst, Commander Martinez. Nach 20 Jahren hat Sarah gedacht, Militärdienst sei zu Ende. Aber wie sie gelernt hat, war die Vergangenheit nie wirklich vorbei. Manchmal kam sie Zurich, uns daran zu erinnern, wer wearing UND was vergessen hatten. UND manchmal gab sie uns ein Zweitchance, das richtig zu tun.